Isaac Bashevis Singer, winner of the Nobel Prize for Literature. Born in 1904 in Leoncin. For 20 years he lived in Warsaw on Krochmalna Street, Leszno Street and others. In the spring of 1935, the 31-year-old writer, then a rising star of Yiddish literature, left Poland for America. His worldly goods are 2 suitcases and his priceless luggage of memory. The flames of hatred are already burning in Europe. People sense a war is coming. I wanted to get away from there. And at the same time I missed the city where I had never settled for good, and where I had only a brief taste of its charms. Now I compare Warsaw to a book that you have to put down just at the moment when the action's coming to its climax. Fragments of walls and cemeteries are all that remain, almost the only visible witness of the shared history of Jews and Poles, as if it had all been in ancient times. Shreds of films, the 20 years between the wars, the last chapter, the most important one, sunk in forgetting and silence. But it is an exceptional moment, the moment when the world of Polish Jews changed radically. The shtetl still exists, a bastion of tradition, and the inward-turned Jewish streets in the big cities. Talmud scholars are still held in high regard. The Sadducees have their followers, the Hasids, and the welcoming of the Sabbath is like the welcoming of a queen. But people's thoughts are occupied now by worldly ideas. Zionism, socialism, communism, more attractive visions of improving your fate than waiting for the Messiah. Attempts are made to build a common ground for Jews and Poles after centuries of separation and seclusion, attempts full of enthusiasm and disappointment. Rivalry deepens anti-Semitic feelings, the world crisis adds fuel to the fire. But new and extraordinary things do happen, only the time is too short, just 20 years. Better than any history book, Singer's writing conveys this state of tension, its bittersweet taste. Jaki Singer ma stosunek do polskości, do języka polskiego i do Polaków? Więc stosunek jego do Polski był stosunkiem pewnie takim jak większości Żydów. To był stosunek miłości i nienawiści. On był stąd, on był z Polski, ale on był z Polski żydowskiej. I teraz zawsze to powtarzał, że nigdy nie chciał wrócić do Polski. Nigdy nie przyjechał nawet po wojnie, ponieważ traktował Polskę tak jak wielu Żydów ją traktuje, jako cmentarz żydowskiego narodu. I mówił, że on nie chce stąpać po tych kamieniach, które są przesiąknięte żydowską krwią. A jednak w swoich książkach ten świat powołuje. I will not marry Fischel. Oh God in heaven, why must we run off to Switzerland? My mother will die of grief. For God's sake, we hardly know each other. What hasn't happened in Warsaw since the 1905 revolution? The young Hasids have thrown off their gabardine coats, shaved their beards, joined the strikers, become Zionists. The daughters of poor families have fallen in love with university students and run off with them to New York, Buenos Aires, or Palestine. Respectable ladies have taken off their wigs and have allowed the whole world to see their naked hair. It is those crazy books printed in Yiddish so everyone can get to them that have poisoned the senses of good people. All these reformed schools that parents have been sending their daughters to recently, they are just nests of paganism and immorality. But all the same, who would have thought that something like that would happen to Nuni's daughter, to Meshulam Moskat's granddaughter?
It was a sign that no one can be sure of his own children anymore. On oddał Polakom jakąś część rzeczywistości, która w tym kraju istniała, o której my nie zdawaliśmy sobie sprawy, że ona istniała. W tych epopejach singerowskich, na przykład w Rodzinie Muszkatów, kiedy on opisuje XIX-wieczne i XX-wieczne dzieje jednej warszawskiej żydowskiej rodziny, on jakby dodaje nam do lalki Prusa, dodaje ten element świata, który był w Warszawie. Z tym, że my w naszym polskim wykształceniu i lekturach polskich książek jakby nie zdawaliśmy sobie tak dokładnie sprawy. Owszem, była Orzeszkowa i Mejrezofowicz, ale w tym głównym nurcie tego żydowskiego świata nie było. I teraz dlaczego go nie było? Nie było go dlatego, że strefą, taką granicą był język. Język wyznaczał sfery wpływów. Tu była polska Polska, a tu była żydowska Polska. Ta, która mówiła językiem Jidysz i mieszkała na Krochmalnej i na Nalewkach, była właściwie, to był kompletnie inny świat. To był świat tak egzotyczny i tak zamknięty, że Polacy nie mieli do niego dostępu. Spielże mire Liedele in Jidysz, der Wecken soll es Freit und nicht kein Jidysz. Was alle Menschen, groß und klein, sollen es verstehen. Von Mäul zu Mäul das Liedele soll gehen. Spiel, spiel, Klezmer, spiel, weiß doch, was ich mein und was ich will. Spiel, spiel, a Liederle vor mir, spiel a Nigendl mit Herz und mit Gefühl. Była kultura żydowska i była sposób myślenia Żydów, i były gazety dla Żydów, i były książki dla Żydów, i były szkoły dla Żydów, i były organizacje żydowskie, i partie polityczne żydowskie, i były ulice żydowskie, i domy żydowskie, i miasteczka żydowskie. I Żydzi mieli w Polsce poczucie tego, że żyją u siebie. To jest rzecz bardzo ważna. To nie było w innych krajach czegoś takiego. Poczucie tego, że ja żyję u siebie, że my należymy właśnie do tego klimatu, do tej ziemi, do tego kraju. Tutaj żyli nasi dziadkowie od wielu wieków i my jesteśmy częścią tego. Old photographs, Jews in everyday situations, country folk out of the pages of the past, peddlers, craftsmen, those trying to survive on odd jobs, the urban poor, tailors, cobblers, watchmakers whose workshops go bankrupt with the competition from all the new factories. But anyone who falls on hard times can still count on the generosity of the community. Wealthy Jews, they can afford to travel to spas to take the waters. The owners of shops, small factories, tenements, the possessors of great fortunes, the creators of Polish trade and industry, families assimilated for generations, Polish patriots, patrons of culture, scholarship and science. Festive family and social gatherings, the souvenir photographs full of dignity. Interesting faces. They look into the future with hope. The clothes become more and more European. Souls are torn between a Jewish and a Polish identity. Many Jews want careers and to win the promotions that have been closed to them up to now. In the opinion of rich assimilated Warsaw Jews, things were better for Jews in the rest of the world
than they were in Warsaw. Azriel thought that Mr. Wallenberg, as a converted Jew, would avoid all conversation about Jews, but he went on a lot about them, both at the table and later in the main room. You could see he was well informed on Jewish matters. Jews in Western Europe, he said, adopted the customs of the country they lived in, but Polish Jews had remained an Asiatic tribe. Our Polish press had been perfectly fine up to now, although there had recently been an article in Gazeta Polska protesting against Jews who had come to the concerts to Dolina Szwajcarska in long coats, had jabbered in Yiddish, and hadn't used handkerchiefs. The difference between Jews and Christians is that Christians who wipe their nose on their fingers don't go to concerts, but a Jew does both. Can you see what all that might lead to? You can insist that all Jews in Poland have Polish social manners. That's true. But the national minority always get criticized, especially a minority with social aspirations. There was a time when I believed that if the Jews take off their long coats and learn the language of the country where they live, then everything will be all right. Now I see that not the way things are. The contemporary Jew has become a ruthless rival of the rest of humanity. In the course of 2 millennia, the Jews have accumulated abilities such as no other people possesses. So what they should do with these abilities? Get rid of them? Piątek, godzina tam 12, to w całym budynku rozlegał się stukot tasaków. To wiadomo było, że Żydzi szykują karpia na szabas, bo to się rozpoczynał szabas. Żydowi od momentu, kiedy przyszła pierwsza gwiazdka na niebie, do gwiazdek w sobotę wieczorem nie wolno nic było robić. Nawet sznurowania butów u wyjątkowo ortodoksyjnych Żydów. Dlatego Żydzi chodzili w butach tak zwanych sztylpach. To były buty, w które się tylko wsuwało, a one tutaj się ściągały takimi gumkami i nie potrzeba było na załóżmy. Nie wolno nic było Żydowi robić, to w ten sposób nasi chłopcy zarabiali w ten sposób, że miał takich 4-5 gospod i biegał i zapalał zapałkę, rozpalał ogień tylko i za to dostawał 20 groszy.